Welcome to Sports Life presented by Cool. আপনাদের সাথে আছি আমি মঞ্জুরি আজাদ এবং সেই সঙ্গে আছি আমি সৈয়দ আবিদ হুসাইন সামি। বিপিএল এর প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করছি। বিপিএল এর আর মাত্র দুইটা ম্যাচ বাকি, একটা তো রয়েছে কোয়ালিফায়ার 2 এবং সেই সঙ্গে আরেকটা হচ্ছে দ্য মেগা ফাইনাল। তবে তার আগে আমরা বিপিএল নিয়ে আলোচনা টেবিলটা আরেকটু গরম করতে চাই। আমাদের সঙ্গে ঠিক এই মুহূর্তে স্পোর্টস লাইভে যুক্ত হচ্ছেন চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের ওনার KM রিফাতুজ্জামান এবং সেই সঙ্গে a very special gentleman who has scored 278 runs in this particular BPL, Mr. Tom Bruce. Gentlemen, please come forward. Thank you very much for being a part of Sports Life. Thank you. Rifat bhai, kemon achen? Alhamdulillah, always good. Hello, Tom. Welcome. Hello. Please be seated. Tom, you have played in PSL, you have played for Central Districts, you're going to play for Lancashire this year, but you have been a part of BPL for the very first time this year. How's the experience? Yeah, it's certainly been exciting. Like you said, first time being to Bangladesh, the country first, and then also to play the BPL. So, really exciting opportunity, one I was very thankful for. Yeah, obviously it was disappointing to bow out yesterday in the finals, but still really proud of the group to get that far. এবং রিফাত ভাইকেও একটা ধন্যবাদ জানাতে হয় যে এই বছর চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স দুর্দান্ত পারফর্ম করেছে এবং কোয়ালিটি ওভারসিজ প্লেয়ার আমরা এই বছর অনেক বেশি মাত্রায় পেয়েছি। বাট টম, talking about the adjustments, you played your very first game here in Sylhet under difficult condition and you scored 51 odd runs. Now, as far as technical adjustments is concerned, which areas you need to adjust more? Yeah, look, technically, probably not a whole lot. It's more just, being prepared with a plan in place. So my plan, first game, obviously I knew we were only chasing about 140, and I thought it was a pretty good wicket. So it was just about giving yourself enough balls to sort of adjust to the wicket, what sort of pace it is it turning, is it quick? So you have to make those adjustments on the fly, and you have to be pretty quick in terms of coming up with a plan of how you're going to play and how you're going to combat the opposition bowlers. So I was probably quite lucky first game that we were setting or were chasing 140, and I also had Tameen at the other end who was going really well too. So allowed me to sort of take a wee bit of time, get used to conditions, and lucky I was able to score some runs. I think this particular thought should be interpreted towards the youngsters of Bangladesh who are watching you right now. যে বিষয়টা আসলে টম ব্রুস বলছিলেন সেটা হচ্ছে যে কন্ডিশনটায় খেলছেন সেই কন্ডিশনটা অ্যাডজাস্ট করাটা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট। আমরা টি-20 ক্রিকেটটা মনে করি যে এসেই আমাদের মারতে হবে, 4 মারতে হবে, 6 মারতে হবে, বাট দ্য ফ্যাক্ট ইজ আপনি কোন কন্ডিশনে খেলছেন সেই কন্ডিশন অনুযায়ী আপনার টেকনিক্যাল অ্যাডজাস্টমেন্টটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, যে বিষয়টা আসলে টম ব্রুস বলছিলেন এবং ইয়াংস্টারদের জন্য এই বিষয়টা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশে। আমি একটু রিফাত ভাইয়ের কাছে আসতে চাই। চট্টগ্রাম এবার সবার নজর কেড়েছে একদম, এই বদলে যাওয়ার রহস্যটাই ফার্স্টে জানতে চাই। আসলে ফার্স্ট অফ অল আমার কাছে মনে হয় কোনো স্পেশাল কিছু ছিল না, আমাদের তো অনেক বছরের এখন এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেল, তো আমরা প্রত্যেক বছর থেকে কিছু লার্ন করেছি। আমরা যদি দেখেন কয়েকটা বছর ধরে খেলছি, মোটামুটি ট্রফি না জিতলেও প্রত্যেকবার প্লে অফ খেলেছি গত বছরটা ছাড়া। গত বছরের থেকেও কিছু লার্ন করেছি। গত বছর আমাদের একটা বড় পুল অফ প্লেয়ার ছিল, লোকাল প্লেয়ার্সের, যেখানে অনেক নাম ছিল। প্রত্যেকটা অপশনের জন্য আপনি দেখবেন আমরা 2-3টা করে অপশন ছিল। আপনি লেফট আর্ম স্পিনার বলেন, আপনি অফ স্পিনের জন্য বলেন, আপনি ওপেনিং ব্যাটসম্যানের জন্য, মিডল অর্ডারের প্রত্যেকটা অলরাউন্ডারের জন্য বলেন, অনেক অপশন ছিল। আসলে বেশি অপশন অনেক সময় একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, যেটা আমাদের জন্য প্রবলেম হয়ে যায় যে আসলে কে খেলবে কে খেলবে না। টিম ম্যানেজমেন্ট যখন কনফিউজ হয়ে যায়, জানতে চায় বা কথা বলতে চায়, আমরা নিজেরাও ইনভলভড হয়ে দেখেছি, ইট বিকামস ভেরি ডিফিকাল্ট যে আসলে কে খেলবে। তার থেকে প্রথম থেকে যদি একটা প্ল্যান থাকে, কম থাকে, একদম যারা খেলবে তারাই থাকে, তাদের 1-2টা করে অল্টারনেটিভ থাকে, ওটা আপনাকে আরও বেশি হেল্প করবে, বিকজ ওই প্লেয়ারটা অনেক বেশি ম্যাচ খেলার টাইম পাবে। প্রত্যেকটা ম্যাচে ভালো করলেও অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারবে, খারাপ করলেও অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারবে, নিজেকে আরও বেটার করার জন্য নেক্সট ম্যাচের জন্য প্রিপেয়ার করতে পারবে। আই থিঙ্ক ওটা একটা বড় জায়গা ছিল এবার আমাদের ভালো করার পিছনে। আর সবচেয়ে বড় যে জায়গাটা আমি মনে করি চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সদের জন্য, যে টিমের ভিতরে বন্ডিংটা সবসময় খুব ভালো থাকে। আপনি ড্রেসিং রুম বলেন, হোটেলে বলেন, ওভারঅল টিমের যেই একটা এনভায়রনমেন্ট বন্ডিং, ওই জায়গাটা খুব পজিটিভ থাকে, যেটাই আসলে মাঠে রেজাল্টে আমরা দেখি। আদার দেন দ্যাট আমার মনে হয় স্পেশাল কোনো মন্ত্রা নাই এখানে যেটার জন্য করছে। আরেকটা হতে পারে, একটা হতে পারে যে আমরা এমন কিছু প্লেয়ারদেরকে অপরচুনিটি দেই যারা এই টুর্নামেন্টে হয়তোবা আগে খেলেননি অথবা খেলেছেন, বাট তারা আরও বেশি হাংরি বেটার করার জন্য।
Exactly. Now I want to come to Tom. How you are enjoying the BPL? I want to know this first. Yeah, absolutely. It's been an amazing tournament. Like I say, first time to Bangladesh and first time to be a BPL. It was just an exciting opportunity and one I couldn't pass down. So, yeah, everything has exceeded my expectations. I didn't know what to expect, to be honest. So, yeah, really thankful for the opportunity and, yeah, stoked to have the first tournament out of the way and hopefully it's not the last as well. As you are talking about the expectations, I want to know that you have played 9 matches for Chattogram, right? So we have seen many good innings from you. So are you satisfied with the environment, with the team spirit? He was talking about the team spirit. Are you satisfied with the combination and team spirit? Yeah, absolutely. I think you saw on our best day we were very good and we could sort of beat any team. Obviously we weren't able to beat Rangpur or Camilla, you know, and unfortunately we probably saved our worst performances for those two teams and then yesterday as well. So if you look at all our other games, we performed really well and we were able to get over the line. So obviously we weren't able to get through to the finals. In terms of, well, the main goal was to get to the final, but I'm pretty sure that we made a few people stand up and sort of think, you know, this is a team certainly for the future anyway. There's a lot of good local talent there. And yeah, obviously it's disappointing to not be winners at the end of the day, but at the same time we were really proud of our performances and where we got to as a team. Definitely we should be proud of. As Rifat Bhai was talking about the team bonding and team spirit, you've been a part of a dressing room with a mixture of youngsters and also veteran campaigners of domestic cricket of Bangladesh. You batted with Tanjid Hassan Tamim, Shahadat Hossain Deepu, another youngster who've been a part of your team. How much they were, the youngsters of Bangladesh, keen to learn from you and how much you were keen to teach them? Yeah, I think it actually went both ways. You know, there was a lot of conversation between, you know, a few of us overseas players as well as the local guys as well, and you're trying to feed off each other and sort of pick each other's brains. So, yeah, it was awesome. We had very good camaraderie in the team, a lot of laughs, a lot of fun. There's a few jokesters within the team, so they certainly made it very enjoyable. And the coach Tushar was very good too. You know, he didn't ride the highs and he didn't ride the lows. He was very level-headed the whole way through, which I think is you know, an outstanding attribute of a coach. So it was very good changing room to be a part of. You mentioned about a very important topic about the coach Tushar Imran. There is a thought going on in Bangladesh that the local coaches are not that much up to the mark, are not that much up to the international standard. So what's your thought on Tushar Imran, particular, who's been a part of your this year's campaign very well? Yeah, like I say, the biggest compliment I can give is that he was very level-headed. So it's when you win, you want to stay level, and when you lose, you want to stay level. So I've had a few good coaches over my career, and one of the best pieces of advice, one of our coaches said, Rob Walter, who now coaches the South African white ball team, said 15 minutes after a result, you shouldn't know whether you've won or whether you've lost. You just have your debrief, or you should just let it go. You know, come back the next day, review, and you know, we did that. So I think you take the result aside of some games. You know, Tushar was very good. He, like I say, created a very positive environment, very positive changing room, and one that I feel lucky to have been a part of. এবং আমার কাছে মনে হয় যে দর্শকরাও এই জায়গা থেকে এই থটটা একদম ক্লিয়ার হয়ে গেল, যারা মনে করেন যে আমাদের লোকাল কোচরা আপ টু দ্য মার্ক কিনা, ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের কিনা, আমার মনে হয় যে টম ব্রুস এই কথাটা একদম ক্লারিফাই করে দিয়েছেন অন্তত তুষার ইমরানের ক্ষেত্রে, যে হি ডিড ওয়েল ইন দিস পার্টিকুলার টুর্নামেন্ট। রিফাত ভাই, আমি তো জানতে চাই যে আপনি তো বললেন যে বেশ অনেকদিন ধরে আপনি বিপিএল এর যাত্রা চলছে আপনার বিসিবির সাথে, তো এই যে বিপিএল এর সাথে যে যাত্রাটা, এর মধ্যে সবথেকে প্রবলেমেটিক বিং আপ ফ্র্যাঞ্চাইজি, প্রবলেমেটিক পার্টটা কোন সাইডে ছিল, বা মনে হয়েছে যে এই জায়গাটা একটু ভালো হলে মনে হয় আপনাদের যাত্রাটা আরো বেশি স্মুথ হতো? আমার কাছে একটা জিনিসই সবচেয়ে ডিফিকাল্ট মনে হয়, আমাদের স্লটটা, যেই টাইম ফ্রেমে আমরা খেলি, এটা ছাড়া বাকি সব কিছুই আমার কাছে মনে হয় আমাদের কন্ট্রোলে থাকে। বিকজ এই টাইমটাতে অনেক বেশি টুর্নামেন্ট এখন ওয়ার্ল্ডে, হয়তো বা যখন স্টার্ট হয়েছিল বিপিএল তখন ছিল না, তখন আসলে স্লটটা আমাদের জন্যই খালি ছিল। বাট এখন আসলে টি20 টুর্নামেন্টস, টি10 টুর্নামেন্টস সারা ওয়ার্ল্ডে এই টাইমটাতে এত বেশি হচ্ছে যে আপনার নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারিতে হাইয়েস্ট, ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। তো এই স্লটটা থেকে যদি আমরা শিফট হতে পারি বা অন্য কোনো টুর্নামেন্ট
আসলে মুভ হচ্ছে কি না এই টাইম ফ্রেম থেকে, সেই চ্যালেঞ্জটা থেকে বের হয়ে আসতে পারলে আমার মনে হয় যেটা দর্শকের জায়গা থেকে আমরা বলবো, দর্শকরা কিছু নাম দেখতে চায় খেলার মাঠে, তাদের ফ্যান ফলোয়িং যেসব প্লেয়ারদের সাথে থাকে সেই প্লেয়ারগুলোকে আসলে টিমের সাথে দেখতে চায়। তো সেগুলোকে আরও বেশি ইনভলভ করা যায়। আপনি দেখবেন টুর্নামেন্টের শেষে এসে ওই ধরনের কিছু নাম টিমের সাথে দেখা যাচ্ছে, বাট টুর্নামেন্টের শুরুতে কিন্তু কোনো টিম ওই টাইপের নামগুলোকে আনতে পারেনি, বিকজ তারা সবাই কোথাও না কোথাও ছিল। তো আমাদের একটা প্ল্যান ছিল অলওয়েজ যে আসলে বড় নামের সাথে মানে খেলাটা ইন্টারেস্টিং হতে হবে, মজা হতে হবে। সো আমাদের ওই জায়গাটা প্রতি বছরই একটা চ্যালেঞ্জ থাকে, আর আমরা সামহাও ওটাকে ওভারকাম করে এরকম একটা ইন্টারেস্টিং জায়গায় আসতে পারি। গত বছরটা ছাড়া আমার মনে হয় প্রতিটা বছরই আমরা প্রত্যেকটা বছর কিছু না কিছু ডিফারেন্ট করেছি। যে বছর 22 সালের কথা যদি বলি, 2022-তে আমাদের টিমের এভারেজ এইজ বলা হচ্ছিল 23 বছর। হ্যাঁ, তো ইয়াং একটা টিম ছিল, ভেরি ইয়াং টিম, মানে আপনার 2 বছর আগের কথা। রিফাত ভাই, আমি একটু জানতে চাই যে কিছুদিন ধরে বেশ অনেকটা একটা বিষয় নিয়ে খুব আলোচনা চলছে ক্রিকেট পাড়ায়, সেটা হচ্ছে হাতুরু সিংহে বলেছেন যে এই যে লিগ বিভিন্ন টুর্নামেন্ট ওয়াইজ এই যে ক্রিকেটাররা সুইচ হয় এবং তারা হচ্ছে গিয়ে এক টুর্নামেন্ট খেলে আরেক টুর্নামেন্টে যায়, ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগস খেলে, এটা একটা তার কাছে সার্কাসের মতন মনে হয়। এই বিষয়টাতে আপনার অ্যাসেসমেন্টটা কি? আমার কাছে মনে হয় ওটাও তার পার্সোনাল ওপিনিয়ন ছিল। আমাকে যদি বলেন, আমি মনে করি একটা প্লেয়ার ডিফারেন্ট ফ্র্যাঞ্চাইজিতে খেলা, ডিফারেন্ট দেশে খেলা, ডিফারেন্ট কন্ডিশনে খেলা একটা প্লেয়ারের জন্য অনেক বড় অ্যাচিভমেন্ট। আর প্লাস প্রত্যেকটা জায়গায় তার অনেক কিছু লার্ন করার জায়গা আছে। এনভায়রনমেন্টের সাথে কীভাবে এত কুইকলি অ্যাডপ্ট করতে পারে, রাইট অ্যাওয়ে চলে এসে সে কীভাবে হঠাৎ করে খেলছে দুবাইতে এসে, বাংলাদেশে এসে কি এত ভালো কীভাবে খেলছে, বাংলাদেশ থেকে চলে যাচ্ছে পিএসএলে, ওখানে যেও ভালো খেলছে। তো ওই প্লেয়ারগুলো আরও আমরা দেখি ইন্সপায়ার্ড হয়েছে। ওই প্লেয়ারগুলো আসলে ওই প্লেয়ারগুলোই কিন্তু ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বড় নাম, যাদেরকে আমরা মাল্টিপল টুর্নামেন্টে দেখি, ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর সাথে দেখছি। তো আমার কাছে মনে হয় যে এখানে সার্কাস তার একটা পার্সোনাল ওপিনিয়ন হবে। এটা প্রত্যেকটা মানুষের নিজস্ব ওপিনিয়ন থাকে, বাট আমার কাছে মনে হয় এটা একটা প্লেয়ারের জন্য অনেক বড় অ্যাচিভমেন্ট। Well, we're running out of time. My last question for Tom Bruce, as Rifat bhai mentioned about multiple tournaments, I want to mention about another T20 tournament in the domestic cricket of Bangladesh. How much necessary it is? Yeah, look, obviously, if you've just got the BPL as one tournament, that's the only sort of T20 cricket that the local Bangladeshi players are playing. It does certainly make it tough. I think, to be honest, the more cricket we can play, the better that is. And certainly T20 is obviously, it's a growing game. You look at how many franchise tournaments there are around the world. I'm sure all of those leagues and all of those countries have their own domestic T20 competition as well. That's certainly what we have back home, and I know a lot of other countries have that as well. So, look, I think it would be beneficial for the growth of a lot of players, a lot of Bangladeshi players. You get to see them playing domestic T20, and then hopefully that they are able to transfer those skills and those performances into the BPL as well. So I think it could only benefit Bangladesh cricket. Exactly. Tom, I want to know that you have come to Bangladesh for the first time, right? Now I want to know about out of franchisee, how you are feeling about Bangladesh people. Yeah, absolutely. Like I say, it's exceeded all expectations, and that's on the field as well as off the field. Did you try our foods? Yeah, I do. I do like spicy food, so I've like mezban. Yeah, did you try mezban? So I've had a fair bit to eat since I've been here. I've probably put on a few kgs. So I tried everything. So it's one of those things. When you travel, you want to experience local cuisine as well and try everything. So I'm certainly all for that. And like I say, it's exceeded all expectations. So would certainly love to be back. Have you learned any word from Bangla dictionary? I have. Probably favourite words are cello. Cello. Yep. Because we would always be sort of just lurking around the changing room or training, and one of our other overseas players, Curtis Campher, that was actually the words I learnt off him. So that obviously meant let's go, let's get on the bus and let's get out of training. So yeah, that was obviously the most used word for us.
Well, right now we're running out of time. Now we must wrap up the show right now. But thank you very much once again for coming to Bangladesh, coming to BPL, and also coming to our show. Now we have a simple, a little gift on behalf of Jamuna Television for both of you. I think thank you. We'll be handing over to so much for Rifat Bhai, and I'm handing over to Tom Bruce. So thank you very much. Thank you. Thank you very much for having us. দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের স্পোর্টস এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।